Hujambo mtazamaji na karibu katika ile sehemu unayoipenda sana, makala ya Wako Wapi, ambapo tunatembea, tunakuletea wale watu waliobobea ambao huwaoni. Ni jukumu letu kuwaleta kwako. Kazi yako tu ni kuuliza fulani alienda wapi, kama jinsi mlivyouliza Phillip Masinde aliyekuwa waziri wa leba alienda wapi. Na basi tumesafiri hadi Busia nyumbani kwake kumtafuta, tuambie ako wapi na anafanya nini. Na basi yuko hapa atatueleza jinsi hali ilivyo, maisha yalivyo, siasa ilivyo, kwa sababu amekuwepo bungeni vile vile kama mbunge kwa miaka 10 na bila shaka anafahamu siasa vilivyo. Naam, mheshimiwa, karibu sana. Haya ni makala Yako Wapi. Wakenya wamekuwa wanatuandikia, wanatuuliza bwana Phillip Masinde alienda wapi, sasa anafanya nini, mtazamo wake kuhusiana na siasa ni upi. Tukawaambia tutakutafuta, na ndio maana tumefika hapa na tunasema asante sana. Basi wape jibu, uko wapi siku hizi, unafanya nini? Yes, nilipoacha siasa, wananchi wangu ambao walikuwa wamenipeleka huko walisema nirudi nilime na hawa. Kwa hivyo nikaona hakuna haja ya mimi kukaa town, ijapokuwa nilikuwa na kazi mingi ningefanya huko. Ili nibidi nirudi kulima na hawa. Watu wakasema mheshimiwa sasa rudi tu alime na sisi na tunywe changana yeye. Nikamwambia nitarudi kulima lakini changana nitajifunza kunywa kesho. Haven't learned, sijawahi kujifunza kunywa changana yet. But for the past 20 years since tangu niache bunge ninakaa hapa na hawa. Lakini niko na kazi nyingi ambayo ninafanya, sijawahi kukaa tu na kukimia. Niko involved kwa kazi za community. Mimi beleni nilikuwa mwalimu, nilikuwa najuana na watu wengi, nilikuwa na siku hizo za ukoloni nilikuwa nafanya kazi ya community na wananchi. Na nilipotoka siasa ningali niko na hiyo, nimejishughulisha nayo. Kwa sasa mimi niko chairman wa Western Kenya Region Elders Council. Chairman wangu akiwa Mr. Rutere kutoka Meru. So, ningali niko na kazi. Tangu utoke bungeni, ni miaka 20 sasa. Tumeona baadhi ya wanasiasa wakitoka, wakikaa nje kidogo, tena wanapata hamu ya kurudi bungeni. Wanasema mtu akiwa mwanasiasa atakuwa mwanasiasa milele. Je, kwa nini wewe ulitoka na ukatoka kabisa? Niliingia bunge 1988 nikiwa miaka 55. Na nikakaa huko for 10 years, miaka 10. Nilitoka bunge mwaka wa 1997. So, kufuatana na vile naangalia mwenendo huko, bunge ya sasa ni ya vijana. Na vile mambo inaenda, mzee kama mimi nikiangalia na kuona ile ambayo inaonekana kwa TV, hata kwa bunge yenyewe, nilijipima nikaona I can't fit kwa congregation ya idayo. Afadhali nikae kando, wale ambao wanataka mawaidha wanakuja na ninawapatia mawaidha ya bure. I don't charge for my advice. Lakini ati nirudi huko, nani atasikiza wazee kama sisi? Because wasiku hizo wanafikiria wazee ubongo umeoza, they have nothing to offer. So naona niko a happy person, niko na furaha kuwa hapa na kuzungumza na wananchi. Umezungumzia kwa bungeni. Je, ukiangalia bunge la sasa na bunge la awali, wewe ukiwa mbunge ama ubunge wakati huo na wa sasa, je, kuna tofauti? Ikiwa iko jambo ambalo lina touch nation, kama hii IPPG watu wengi wanazungumza juu yake, tulipotua tukisongesha kwa on the floor, Odinga ndiye ali second. Siku hizi nafikiri mambo kama hayo haiwezekani, ati watakaa na huyu wa second mwingine kwa ile jambo ambalo linahusu wananchi. Ni kung'ang'ania tu parties na nini. Tena hii hawana utulivu
jambo kidogo ni kupigana in public. Sasa ukiwa kiongozi na ngumi ndizo ziko mbele, unaongoza watu gani? Unasaidia tu watu you can't reform them. Na hiyo, kwa hivyo hata MP wa sasa ni vigumu kupatia mtu advice. Mgomo ikitoka is on the forefront on the street. Hata wamefundisha watoto vijana wajukuu wangu na watu gani, unaona wakubwa walimu wako kwa street, vijana pia na watoto wanasema haki yetu, wanafuata walimu wao. Kwa sasa siasa watu wanazungumzia vyama. Niko katika chama fulani, muungano fulani. Je, miungano ya kisiasa ama vyama vya kisiasa wakati ule vinatofautiana na sasa? Tofauti iko, kwa maana vyama hata mbele ya uhuru kulikuwa na vyama vingi. Kulikuwa vyama vingi, kubwa zilikuwa KANU na KADU. Okay, kidogo kulikuwa mapigano huku na huku, lakini watu walikuwa wanakaa, wazee wanakaa wanasikizana. KANU na KADU walikuwa wanakaa na kusikizana. Saa hii, okay, siku zangu nilizokuwa huko for the first 5 years nilikuwa kwa chama kimoja, KANU. Na mimi hata saa hii mimi ningali nafuata sera zilikuwa za KANU tu, kwa maana KANU walikuwa na very beautiful manifestos, japokuwa implementation ndio ilikuwa problem. Lakini saa hii vyama vimekuwa vitu vya biashara. Vyama ni havina individual sera, individual manifestos. Ni kuibana tu, huyu anafanya hii, ila anafanya. Angalia hii mambo kama ile ya kusema education itakuwa free. Jubilee wanasema itakuwa free January. Wengine wanasema itakuwa free immediately from September. Wamekwisha. Kwa nini wanadanganya watu ambayo wanataka kutumikia? Kwa maana hii pesa ambazo zinataka hizi siko tayari kwa kwa budget au hasiko. Kama hasiko hii, kwa nini wanaambia watu tu? Wanaambia watu wanajua wanaambia uongo na wanasema hivyo. Sasa wanafundisha hata watoto kuendelea na mambo ya uongo. Na hiyo I think kuna mengi ambayo tunaweza ambia wetu kwa ukweli bila kuweka uongo in order kushinda. Mimi vile ninaangalia mambo ya vyama, vyama viko kama chombo cha kuwapeleka watu kwa bunge. Hasa vile independence imeingia. Watu watumie vyama, lakini wasianze kusema lazima ufuate hii chama, na ukiwa ni wa hii chama lazima kila mtu awe kutoka grassroots mpaka huko kwa hiyo chama. That is okay voluntarily. Lakini hiyo inaleta hasama. Rais mstaafu ulifanya naye kazi muda mrefu, Daniel Arap Moi. Je, unaweza sema nini kumhusu? Uhusiano wenu ulikuwa vipi? Sababu kuna baadhi ambao pengine uhusiano wao haukuwa mzuri. Je, wewe na yeye mlihusiana vipi? Well, mzee, uhusiano wangu na yeye mimi najifuna, kwa sababu mimi aliniweka kwa ministry ambayo ilikuwa special kuhusiana na watu na kuhusiana na wafanyikazi na matajiri. Na wao ndio wanaleta utajiri na development hapa Kenya. Ijapokuwa watu wengi walifikiria Ministry of Labor haikukuwa mahali ya kulala. Lakini nilikuwa na bahati, kwa sababu mbeleni nilikuwa kwa government, nilikuwa kama labor officer. Nilipoingia huko, Moi alijua ninaweza hiyo kazi, na akaniacha huko for 10 years bila kutransfer mimi kunipeleka mahali popote.
na nilifanya kazi yangu vizuri. Kwa ofisi yake nilikuwa naenda kumbrief tu vile ninaendelea au ananiita hivi na hivi. Lakini mimi ninaweza sema nilifanya kazi vizuri sana na yeye. At occasionally alikuwa ananiita Kabaraka on weekend. Ninaenda natoka nyumbani hapa au niko kule natetemeka, mzee ananiitia nini? Nimefanya nini au ministry yangu iko namna gani? Nikienda huko anasema Phillip, kaa chini. Tunakunywa chai pamoja na mimi na yeye. Nilitumia hiyo ministry kutumikia wananchi. Sikutaka kugrab. Vile unaona, I'm living a humble life here. I have nothing else to show you apart from what you are seeing here. Na udongo ambao baba aliniachia labda huko. You have never, nyinyi mko watu wa magazeti bado kusoma kusema Masinde alikuwa involved na hii na hii. And yet I was in charge of NSSF. I'm a happy man. And I feel quite comfortable between myself and my God. Kwa maana hiyo mambo ya ufisadi, I had the opportunity kuwa mmoja, lakini Mungu alinisaidia. Nikapita kando kidogo. Yeah, so. Ulikuwa waziri wa leba kwa miaka mingi sana. Najua unafuatilia jinsi mambo yalivyo sasa. Kuna migomo mingi. Je, unaona kwamba wizara ya leba sasa, ama waziri wa leba ambaye yuko sasa, anatekeleza majukumu yake ipaswavyo? No, unfortunately, siku zangu zilikuwa tofauti kidogo. Wamegeuza, the laws. Now, kulikuwa na classifications, kulikuwa na watu ambao hawezi kwenda kwa mgomo, kama madaktari, kama polisi, kama group kidogo hawa, especially madaktari na polisi. Saa hii kila mtu, madaktari wanaenda mgomo. Na tena siku hizo kulikuwa na straightforward agreement. Ukisha sign a CBA, this collective bargaining agreement, ilinibidi kama kuna matatizo tunafuata. Hiyo ndio nilikuwa naitana. Kama wamereport dispute, naita collective agreement. Nisome. Naita the two parties na kuambia mlikubaliana na hii, tufuate hii. Hata serikali ikiwa ndio iko kosefu, nitawaambia hapana, hii we are breaking the law ambayo wafanyikazi na sisi tulikubaliana. Ikiwa ni employers, nitawaambia employers, this is not right. Na tena industrial court ilikuwa under me. Na whatever ilikuwa passed on industrial court, there was no appeal. Siku hizo mimi kama labor minister nilikuwa na uwezo declare mgomo illegal. Lazima wafuate. Wasipofuata nitaambia polisi kushika the leaders na kwenda kuprosecute. I had those powers. Sijui kama bado siku. So yangu ilikuwa straightforward thing na muhimu, na ile ambayo imepitishwa na industrial court inapitishwa. You know, East African Airways, Kenya Airways, ma pilots kuja wakapewa na industrial court serious increment right up, wakaletwa kwa about 200,000 shillings mshahara a month. The CEO ambaye alikuwa mzungu akaja akasema this is impossible, hatuwezi kulipa hii kwa maana hii this mtu yako wa court alifanya nini. Nikamwambia court is final, kwenda ulipe. Alipokuwa karibu anaamuka anasema mimi sitalipa. Nikasema usipolipa nitakustaki na nitaambia askari waje washike wewe. Alipokuwa akitoka by secretary's place, alifunga mlango ananitukana huyu this bastard. Secretary aliniambia alipokuwa anatoka, lakini alianza paka kulipa.
beg, because we are talking about this migomo na nini. Our nurses, all people, our doctors, nurses who are on strike warudi kazini. The people, watu ambao wanaumia ni wananchi. They are not striking against the government. Who is the government? The executive, the president and his ministers na wengineo chini, permanent secretaries. Nani anaenda kwa hospitali za umma kutafuta matibabu? They are feeling nothing. The person who is feeling the burden ni mwananchi ambaye watu wana represent. Ingine mara naona usuni. One time, I think I was watching TV, nyinyi watu mkituonyesha mambo. Nakuru, kulikuwa na mtu anaonekana anakufa hapo kwa deski, analala hapo. Daktari anatoka kwa ofisi, anaangalia hivi na anaenda. Hata nilifikiria ile mambo ya Bible, nikasema huyu ndiye yule aliona mtu ambaye alikuwa saved na sijui anaitwa nani, Good Samaritan. The Pharisees sijui wanaangalia tu na anapita mtu anaumia. I feel very sorry for the mwananchi. Tuzungumzie siasa ya kitaifa sasa. Kuna miungano, kuna NASA, kuna Jubilee. Je, umeridhika na utendakazi wa serikali ya Jubilee kwa hii miaka ambayo imekuwa serikalini? Where have you ever heard, umewahi kusikia wapi serikali Amerika, Uingereza ambayo mtu anasema ameridhika na serikali 100%? Hakuna hata Amerika. You know, you people show us. Trump is trumping up there. Huko Amerika, huko Uingereza, May is in trouble. So it's not an issue. Lakini let us be sensible. Me as a member, a leader of the Wazis, and in my constitution of the Wazis, nasema we will work with the government of the day. Kama kuna makosa fulani quietly tutawaambia, tukipewa nafasi ya kuonana na hawa. At our age, as we say, it's not for us to be shouting on the hilltops how the government is doing poorly and what and that. The government cannot be doing poorly 100%. There lazima iko vitu fulani ambayo serikali imefanya vizuri. That is my view. Kwa maana hakuna hata wale ambao ikiwa hiyo Jubilee, hata NASA, kwanza NASA, what is the difference? They have all been in the various governments, tunawajua. All of them, including me. Turejelee siasa za Busia. Watu wamezungumzia siasa za Busia, kura ya mchujo jinsi ilivyoenda. Na basi kaunti ya Busia imegonga vichwa vya habari kwa siku nyingi. Kumekuwepo na madai kwamba kaunti ya Busia imegawanyika sasa kati ya Wateso na Waluya. Hiyo si kweli. Watu wanasema, wanasiasa ndio wanasema hiyo. Hiyo si kweli ati wamegawanyika. Wanasiasa wakiwa Wateso ndio wanasema Waluya wanatudhulumu. Wakiwa Waluya ndio wanasema Wateso hawatuendezi vizuri. That is not a fact. Mimi nilikuambia Wateso na Waluya hatujawahi kupigana, hasa sisi ambao who are sharing Busia. Hatujawahi kupigana. My own wife is a Mteso, a daughter of a colonial chief, Alexander Papa. I have lived with her for 60 years. I have no problem with the Tesos. And I don't think the Bahayo, the sub-tribe I belong to, have any problems with the Tesos because they have intermarried seriously. Me as a mzee, I cannot stand on the platform and say chagua huyu. I will be choosing for them. All ninawaambia ni kusema hivi. Muangalie mutuletee mtu ambaye atatuletea development. Na hawa watu wa NASA waambiwe. They should not just say tutaweka 45% or 50%.
to go to counties. Watuambie pia ya kwamba watafuata kuhakikisha hiyo pesa inafanya kazi. Both of them, NASA and Jubilee, wameanguka kwa maana these counties have not developed and they are being manned by NASA and Jubilee. Mawaidha ya mwisho, kauli, tukiingia hasa katika uchaguzi mkuu, tarehe 8 Agosti imekaribia sana. Wito wako kwa Wakenya na hasa viongozi ni upi? Wito wangu ni kwamba viongozi waendeshe campaign ya amani, isi ya hate speech iwe eliminated kabisa, wauze sera sao na waambie watu ukweli. So watafute kura kwa amani na waunite watu kama wanatafuta kura. Wasiseme maneno ambayo iko sweet ambayo wanataka watu kusikia na wanajua hiyo maneno hiyo mambo hawatatimiza. Kwa maana within 5 years move very fast and they will be victims in 100 days time. So amani tunataka. Hate speech iwe eliminated. Involve vijana kwa hii reckless fighting huku na huku siku za campaigns. A good MP should never encourage fracas during his campaign time or even during his time. A good MP wants to be a leader of healthy people. I think the problem with the Kenyans is most of these fellows who shout, the big people and so on, they have good money, they go to good hospitals and so on. They have not lost their beloved ones, members of the family. Most of them have not lost members of the family. Somebody who has lost a member of the family would hesitate to encourage other people to go on losing their members. I lost my son here. It was accident. Alikuwa na drive kutoka kwa maduka kwa town kuja hapa. Si ati amekufa accident nje huko. Ilikuwa hapa on this road you have passed this morning. Just lost balance. We don't know whether he was avoiding to knock somebody along this path here. Na akagonga mti na akafungika huku. Tukampeleka na ndege kutoka Kisumu kufika Nairobi, akawa hospital for 2 weeks na akafa. I know what it means. And I'm sure some MPs or members of parliament or this wanasiasa who may not have lost their children and perhaps have lost them now, they know what it means losing a member of the family. So they should look at the mamas, the parents of these children, of these fellows they incite to cause problems, to die. They are doing a great harm to the families they want to represent. 1983, nikaanguka. I held my patience. Na watu wakaniambia, hapana, jaribu tena. Now we give you the last chance. Nikasema, okay, last chance, munipigie kura. Si kusema tu munipatie. I don't fail because I want. I fail because hamunipigii kura. The third time, that is 88, walinipigia kwa fujo na nikaingia. Yeah. So, we should not personalize these positions. Unakuja na unaenda unaachia wengine. Na Kenya lazima iendelee. Na tunataka kuacha Kenya, a better Kenya than we left it. And we can. Naam. Shukran sana Mheshimiwa kwa muda wako. Tumeshukuru sana kutupokea na kuweza kuzungumza nasi. Asante kwa kufika. Karibu. Na mtazamaji, tumezungumza naye Mheshimiwa Phillip John
Wanyama Masinde hapa katika kaunti ya Busia, na shukrani sana kwa kuweza kujumuika nasi. Iwapo kuna yeyote ambaye ungetaka kujua ako wapi, anafanya nini, basi wasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter @KTN News, @KTN Kenya au @MaryKilobi, au tuma ujumbe mfupi kupitia nambari 22155. Ni jukumu letu kuweza kuwatafuta. Mimi ni Mary Kilobi, kwa heri kwa sasa.